and is bowling in good areas. The overlook పరుగులు కట్టడి చేయగలిగారు. That's the end of his first over. ఈసారి లాస్ట్ బాల్ కూడా ఒక సింగిల్ మాత్రం లభించింది. 131 for 4. మరొక ఓవర్ త్రో 18 ఓవర్ తర్వాత 134 నష్టం. After 18 overs, 12 more deliveries left in their innings. Want to make the most of it. Another 30 odd runs, if they can manage, I think they'll post a very decent and a challenging total. Tough score kaakapena competitive score ede Thank you Kishore. Good change of pace by Mahesh, who is into his fourth over. మాట్లాడిందాన్ని విన్నాం మనం. డెఫినెట్ గా 160 of the superstars of the Kannada film industry. సహజంగానే అటు 20 overs లో just wondering మంచిగా చాలా whether the score is within their reach, but by all accounts the way Karnataka team has demonstrated their cricket acumen, it seems to be pretty much within their grasp. గత ఓవర్ ని అద్భుతంగా they've done well in all three departments so far. The fielding, the bowling, the strategy, I think that they've been spot on. అయితే Raja has been on the top of the game. He rotated his bowlers nicely. He's ensured that they were provided with good field placements, and the bowlers have responded. Raja once again trying to heave it over the mid-wicket fielder, only to just inside edge it into his legs and squeeze just a single. Karnataka Bulldozers Mumbai Heroes ని కట్టడి చేయడంలో మాత్రం ఇంత మటుకు సఫలం చెందింది. ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే చివరి స్లాగ్ ఓవర్స్ లో బౌండరీలు సిక్సర్లతో సమ్ ప్రాబ్లం రాజాని పెంచే ప్రయత్నం చేయాలనుకుంటే కనుక ఇప్పటివరకు ఈ ఓవర్లు కేవలం సింగిల్స్ వచ్చాయి. ఇటు ప్రేక్షకుల్లో కూడా మనం కొంత రకమైన ఆ ఉత్సాహం లేని పరిస్థితి ధాటిగా బౌండరీలు సిక్సర్లు సాధిస్తారు. But he's been there for the entire duration of the innings. ప్రేక్షకులు మనం ఆ రకమైన ధాటి అనే బ్యాటింగ్ చూడలేకపోయామని చెప్పొచ్చు. మరోవైపు చివరి బంతి హాబీ. Well, it's hard to see the way he's conducted himself on the field so far. Batting for the entire duration of the innings is never easy. He may not have scored a fair clip, but he has ensured that Mumbai Heroes did not lose too many wickets throughout their innings. స్టార్స్ అందరూ ఆడిన అద్భుతమైన షాట్, the job would be well done. మనం చూసాం 6 పరుగులు లభించాయి, 140 పరుగులు, 4 వికెట్లు. చూసాం చంద్రశేఖర్ మనం his third one. సహజంగానే డెత్ ఓవర్స్ లో అడగనటువంటి భారీ షాట్ ముందుకొచ్చి చక్కగా లాక్ చేయడంతో and no half measures for there. మరొక సిక్స్ అనేటువంటి ఉద్దేశంతో థర్డ్ ఎంపైర్ ని రిఫర్ చేయడం జరిగింది. బంతి చాలా బౌండరీ ఎడ్జ్ లో మిడిల్ నుంచి ఎంపైర్ దాన్ని గమనించేటువంటి అవకాశం ఉండదు, అందుకనే దాన్ని చేశాడు. అయితే థర్డ్ ఎంపైర్ ని కన్సల్ట్ చేసిన తర్వాత కిషోర్ దాన్ని సిక్స్ గా ప్రకటించాడు. clear the fence with the relative ease. హీరోస్ తరఫున ఇందాక కిషోర్ మనం చూసినప్పుడు ఇన్సైడ్ ఎడ్జ్ తీసుకొని థిక్ ఎడ్జ్ తోటి మోకాల్కి తగలడంతో రిటైర్ అయిపోయాడు. స్థానంలో కొత్త బ్యాట్స్మెన్ ఇప్పుడే రావడం జరిగింది. అండ్ అపూర్వ రీప్లేసింగ్ హిమ్. అపూర్వ ఇప్పుడే
వచ్చాడు. ఆ టికెట్స్ తోటి మోకాలికి దెబ్బతగడంతో అతను నచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేదు. బంతి చాలాసేపు గాలిలో ఉంది. ఈసారి ముగ్గురు ఫీల్డర్లు కానీ బంతి కోసం వచ్చినా కూడా వాళ్ళ ముగ్గురి మధ్యలో బంతి ల్యాండ్ అవడంతో ఎటువంటి ప్రమాదము వాటిలో లేదు. మరొక 2 పరుగులు ఆడుతున్నటువంటి రాజా రిటైర్డ్ హాట్ అవుట్ ముంబై హీరోస్ ఒక రకంగా 70 అని చెప్పేసి చివరి బంతి దీన్ని దాటి ఆడే ప్రయత్నించాడు.